பழைய காலத்து மாதிரி B.Pharm முடிச்சுக்கிட்டு டிஸ்பென்சிக்கு உட்கார முடியாது because you are considering it as a premium program today. So I'm just putting a supermarket of options in front of you and saying pharmacy plus an X factor will make you extraordinary. Every company, Sun Pharma, Reliance Pharmaceutical, Cipla, you name a company, they all have a branch in India. Now they're running out of people. It's called critical skill shortage. Hello everyone, welcome to the session. Today we have Mr. Sony Akkara, International Certified Career Coach, Founder and Executive Director of EasyLink Academy. Hello sir. Sir, இப்போ நம்ம pharmacy students இல்லை pharmacy இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மைண்ட் செட்டே மெடிக்கல் டிஸ்பென்சிங் தான் இருக்கும். ஸோ அது தவிர நம்மளுக்கு நிறைய நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சார்? இன்டர்நேஷ்னல் எஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த நியூ ட்ரெண்ட்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா சார்? This is a very commonly asked question because பழைய காலத்து மாதிரி B.Pharm முடிச்சுக்கிட்டு டிஸ்பென்சிக்கு உட்கார முடியாது because you are considering it as a premium program today. என்னோட personal recommendation of 17 students for admissions ஒரு சில ஆட்களுக்கு இனியும் கிடைக்கல because they don't have 90% plus. Can you understand? So some of the universities and colleges are saying this is a demanding program. Unless you have that kind of academic background, you will not make it. Year back, final year வர முடியாம போயிடும். It's a professional degree. And especially if you look at Pharm.D, they are studying for 6 years and 1 year in the hospital. They are professionally qualified. Doctor of Pharmacy. புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் முடிச்சுட்டு if you say dispensing உட்காரலாம் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப பழைய காலம். ரொம்ப பழைய காலம். I'm not saying dispensing is not good. I'm saying it's done even by diplomas. You are doing a degree and post-graduation, you should be very careful about your options. Yeah? So I always tell pharmacy students, pharmacy plus an X factor will make you extraordinary. Pharmacy plus an X factor into the enna. You can look at yourself and say, my interest is in this particular department. Okay, it can be in industry, it can be in hospital, it can be in public health, it can be in medical devices, it can be in food industry, it can be in cosmetics. You decide. Within pharmaceutical industry, you decide whether you want to be in quality or regulatory, or you want to be in R&D, you want to be in production, you want to be in the pharmaceutical business management, you want to be in informatics, you decide. Okay, so I'm just putting a supermarket of options in front of you and saying pharmacy plus an X factor will make you extraordinary. These are the placements we give to the students in India at 70,000-80,000 rupees, not 25,000-30,000 rupees. And these are the programs internationally will give them 3.5 to 4 lakh salaries. You understand? Now, international is very famous because this kind of programs are more popular in abroad. நீங்கள் வந்து இப்போ ட்ரக் டிஸ்கவரியோட ஒரு ஃபார்மகாலஜி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், இல்லை ஃபார்முலேஷன்ஸ் ப்ளஸ் டிசைனோட ஃபார்மசூட்டிக்கல் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், or you want to do a master program only in quality assurance, nothing else, deep dive into quality. இப்படிப்பட்ட நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எஸ்பெஷலி ஒரு சில மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் எழுதக்கூடிய pharmaceutical business management மாதிரி ப்ரோக்ராம், Pharma மாதிரி pharmaceutical companies கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய pharmaceutical technology and medical devices programs, இதெல்லாம் இங்கே அவ்வளோ சாதாரணமாக கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ people are thinking two things. One, I have plenty of options. ரெண்டு, to the clinical side, especially to the clinical side, இந்தியாவில் salaries கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். மேபி 35,000 ஒன்றும் குறையில்லை. பட் ஒரு 4-5 வருஷம் போனாலும் ஒன்றும் பெரிய மாற்றங்கள் வர்றதில்லை. அதனால மக்கள் வந்து they expect more for their living standards. Second, ஒரு சில countries like Ireland, for example, they are saying I am the second largest in the world for pharmaceutical. And Ireland pharmaceutical business க்கு tax இல்லை. So they became second largest after US. So they don't have a population. Their population is only 45-46 lakhs. And they are saying, please come, youngsters. Tax இல்லாததுனால every company, Sun Pharma, Reliance Pharmaceutical, Cipla, you name a company, they all have a branch in Ireland. Now they are running out of people. It's called critical skill shortage. So they are all saying, please come to my country. Okay, so two things here I'm saying. One, to the clinical side or to the industrial side, India is also doing options. But abroad you get specializations and meaningful placements to it. You know what is meaningful placement? You have 2 years of stay back. You can start with your quality control or with your whatever favorite program. 1 year or 15-14 months, you get a work permit. Then you are a confirmed employee. You continue there forever. And same for the clinical side. Okay, and there are a lot of latest arrivals
and a lot of new additions, and we can discuss it later. But pharmacy கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட மாதிரி டிஸ்பென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை. Dispensing is good, but pharmacy is more than that, because the healthcare industry is growing. And உலகத்திலே வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா IT, healthcare, food industry are the three major industries. And the benefit here is pharmacy can go anywhere. Pharmacy plus IT they can go, pharmacy plus healthcare they can go, pharmacy plus food they can go. So they are eligible across. So there's a huge world waiting for them. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் கொடுத்த கோர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் பெரிய ஐ ஓப்பனராக இருக்கும். பிகாஸ் நிறைய கோர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சார் கொடுத்துருக்காரு. கண்டிப்பாக இது ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். சார், இப்போ ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ரோலு இல்லை லீடர்ஷிப் ரோலு அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் டெசிக்னேஷனில் உட்காரணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெசிக்னேஷனில் உட்காரணும்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? என்ன பண்ணணும்? அவங்க என்ன கோர்சஸ் எடுக்கணும்? Thank you so much for asking this question. You know why? நிறைய கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஐம் IPA trainer, ஸோ இந்தியன் pharmaceutical association official trainer, so we go to a lot of pharmacy colleges. எனக்கு எப்போவே ஒரு ஆசையாக இருக்கும் மனசில், ஏன் யாருமே மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க? அவங்க மனசில் இந்த ஒரு திங்கிங் போகவே இல்லையே. பிகாஸ் அவங்கள வளர்த்துட்டு அப்படி. பிகாஸ் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்? குவாலிட்டி, ரெகுலேட்டரி, ஹாஸ்பிட்டல், அசிஸ்டன்ட் டாக்டர், பி இன் த லேப். ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே அவங்க திங்க் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் இன்னைக்கு குளோபலி அந்த சேஞ்ச் ஆர் த ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, today pharmaceutical companies are saying, I need only pharmacy people come for the management also. You cannot take an accountant, you cannot take a businessman, you cannot take an MBA for pharmaceutical business, because we are talking about drugs. Adha pathi theriyum illaya. So when you buy raw materials, when you do the supply chain, when you do R&D, when you do a pricing of the product, என்னோட கிளாஸில் நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருக்கோம், நிறைய மெடிக்கல் ஸ்டோர் முன்னாடி இந்த 30% டிஸ்கவுண்ட், 40% டிஸ்கவுண்ட்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளோட மனசில் கொஞ்சம் வலிக்கும். ஏன் தெரியுமா? 40% ஒரு கஸ்டமர் கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா இவருக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கணும்? 50% கிடச்சிருக்கணும். இவரோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஏதோ கிடச்சிருக்கணும், CNDFக்கு ஏதோ கிடச்சிருக்கணும், ப்ரொடியூசருக்கு ஏதோ கிடச்சிருக்கணும். கூட்டி கழிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த ப்ராடக்டோட ஆக்சுவல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்? ஆனால் ஒரு நல்ல மனுஷன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாப்புல, ஆனால் பக்கத்து கடைக்காரன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலையே. அங்கே எவ்வளோ நான் ஏமாந்துட்டு இருக்கும். இப்போ நெஞ்சு வலி வரும்போது இல்லை வியாதி வரும்போது டிஸ்கவுண்ட் பார்த்து ஓடிட்டு இருப்பீங்க. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நிறைய எத்திக்ஸ் வர வேண்டியதாக இருக்குது. நான் இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் எத்திக்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் இனியும் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியதாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஷுட் கம் ஃபார் pharmaceutical management. புரிஞ்சுதுங்களா? இது சமீப காலத்தில் when I was in Ireland, one foreigner asked me this question. Tell me some pharmaceutical companies. I worked in pharmaceutical companies. I'm very familiar. And second question, I was stand still because he asked me a question. Name 4-5 companies where the owner and the director is with a pharmacy background. I did not get an answer. I said Dr. Reddy's. Second one, third one, it's very difficult. You understand? So I was thinking, yes, why these pharmacy people are not starting their own companies? Why are they not coming to management? Okay, today the whole world relies, and many universities like University College of Cork in Ireland and Griffith College have a program called Pharmaceutical Business Management. And one or two colleges in India also now starting saying pharmacy can come for pharmaceutical business management. This is not sales. This is raw materials, supply chain, pricing, market research, launching a product. Sales is not allowed globally. Yeah, you cannot sell to a doctor straight away. So I really thank you for asking this question. I think students should open their eyes and say X% of the students should come for pharmaceutical business management. I have some of the senior students from Kerala gone to Ireland 6 to 7 years. Yeah, from some known colleges here. I don't want to name them, and I'm in touch with them. You can go to my site and see my interviews with them. And today they are becoming investors. They are getting into the industry today. With a 4-5 years experience, they are on the other side of the table today. And they were inviting me for investments, and I'm interested. You understand? So I think it's a good question to open the eyes of pharmacy students saying, other than technology, other than hospital, other than cosmetics, they can also go for business management. சார், இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் லேட்டஸ்ட் அரைவல் பற்றி சில கோர்சஸ் சொல்லியிருந்தீங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Okay, that's very interesting. Because latest arrivals, I casually told you that word. There are some programs, especially those who are interested in the clinical side, some programs called biotherapeutics, some programs called diagnostics and precision medicine. These are new arrivals. You know what the program and the syllabus and the content is. This is customized treatments to the patients. So understanding the patient, their genetics. In Ayurveda, we call it as the prakriti of the patients. Yeah, Vada prakriti, Pitta prakriti, whatever. So their food habits, their climates, their backgrounds, it matters. Maybe you and me have an allergy problem. Reasons could be different. It cannot be a same medicine for both of us. So understanding
doing proper diagnosis and giving a customized treatment is an art. And there is a program, 1-year master program called Precision and Diagnostic and Precision Medicines, Biotherapeutics, etc., etc. And there are some new arrivals in cosmetic industry. Yeah, there are a few arrivals in digital transformation. Now we all used some vaccines during COVID. After 3-4 years, we are saying there's a side effect. It's all because the time consumed by the pharmacovigilance or the pharmaceutical data science department to collect the data, because we gave them a very short span of time and we told them to act fast. So in the mari edathila vandu IT combinations, especially a new technology on customized treatments. நீங்களே யோசிச்சு பார்க்கலாம், சமீப கால வரைக்கும் chemo or same dose for any age group, child, middle aged, old age, same dosage. Today you get a special dose for kids and special one for aged people. So we started customizing many places. So this is a huge industry, and people who think I'll be a physician assistant forever, no, you will become an advisor to the doctor, saying, sir, when we deep dive into the patient's genetics, we understand maybe these kind of formulations can work better because I have done a diagnosis earlier. The GPs will come once in a while. You go to UK Ireland, you'll see the general practitioner is not that easily reachable. They come once in a while. But all these people can do all this analysis, diagnostics, and give a proper report to customize the treatment accordingly. That's a big area which I called as latest arrivals in our casual discussion. Yeah, thank you so much. Actually, it's very interesting, sir. Courses patti, details patti sollumodum, it is being a very eye opener, and nariya students ku indha information theriyumanu theriyadu. So it has been a great information which is given by you, sir. So thank you so much, sir. Thank you.